এসে আপনাদের আসন সংগ্রহ করুন। প্রেস মিডিয়ার বন্ধুদের অনুরোধ, আপনারা আপনাদের নির্দিষ্ট আসন সংগ্রহ করুন। আমরা গর্ব অনুভব করছি আজ এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট এবং বয়স্ক আইনজীবী তারাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করেছি। আমরা তাদের স্নেহ সাহচর্য পেয়ে ধন্য মনে করছি। বারের ১২৫ বর্ষপূর্তিতে বহু প্রখ্যাত সিনিয়র আইনজীবীগণ তারাও শারীরিক সমস্ত সমস্যা উপেক্ষা করে পায়ে পা মিলিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ইউনিটের বহু বয়স্ক ল ক্লার্কসগণ আমাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করেছেন এবং এই ১২৫ বর্ষপূর্তি উৎসবকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সাধারণ মানুষকে যারা আমাদের এই শহর পরিক্রমার সময় আমাদের সহযোগিতা করেছেন। সমস্ত আইনজীবী এবং ল ক্লার্কস বন্ধুদের অনুরোধ, হাইকোর্ট এবং প্রশাসনের অনেক প্রোটোকল আমাদের মেনে চলতে হয়। আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবেন না। যখন জাস্টিসরা এসে যাবেন আপনারা অযথা এদিক ওদিক সঙ্গে যাবেন না। আপনারা দয়া করে এখানে আসন সংগ্রহ করুন। এখান থেকেই আমরা গোটা অনুষ্ঠানটি সচক্ষে বড় পর্দায় দেখব এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল মঞ্চে আমরা পাব বিচারপতিগণকে। আপনারা এদিক ওদিক কোথাও ঘোরাঘুরি না করে এখনই এসে আসন সংগ্রহ করুন, কারণ প্রোটোকল অনুযায়ী অনেক কিছু আমাদের বাধা থাকে। যখন মহামান্য বিচারপতিরা এসে যাবেন আপনারা চলাফেরা করতেই অসুবিধা হবে। আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসুন, এখানে আসন সংগ্রহ করুন। আমাদের বড় পর্দায় গোটা অনুষ্ঠানটি লাইভ চলছে, সমস্ত অনুষ্ঠান আমরা লাইভ এখানে দেখব। প্রত্যেকে চলে আসুন, মঞ্চে বসার জায়গায় আসন সংগ্রহ করুন। মহামান্য বিচারপতিগণ যখন হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যখন উপস্থিত হবেন গোটা রাস্তা প্রশাসন খালি করে দেয়। অযথা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি না করে আপনারা চলে আসুন। এখান থেকেই আমরা লাইভ গোটা অনুষ্ঠানটি দেখব এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মহামান্য বিচারপতিগণ আমাদের এই মঞ্চেই উপস্থিত হবেন। সচক্ষে আমরা এই ইতিহাসের সাক্ষী হব। সবাইকে অনুরোধ, অতি সত্বর চলে আসুন। পুলিশ প্রশাসনের ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে জাস্টিসদের কনভয় একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মহামান্য জাস্টিসদের এখানে গার্ড অফ অনার হবে। তারপর বিচারপতিগণ আমাদের লাইব্রেরি দ্বিতলে যাবেন। বাছাই কেবলমাত্র কিছু পদাধিকারী সেখানে সেই মুহূর্তে থাকবেন। আমরা অযথা সেখানে কেউই ভিড় করতে পারবো না, আমাদের সে এখতিয়ারও নেই। সুতরাং সবাইকে অনুরোধ, আপনারা আসুন, আমরা সবাই মিলে এই মঞ্চের সামনে যে আমাদের বসার ব্যবস্থা সেখান থেকে গোটা অনুষ্ঠানটি বড় পর্দায় দেখতে থাকব।
প্যান্ডেলওয়ালা রবি, প্যান্ডেলওয়ালা রবি এখনই আসুন। রবি বাবু আপনি এখনই আসুন, রবি বাবু এখনই চলে আসুন, আপনাকে স্টেজে এক্ষুনি দরকার। সমস্ত আইনজীবী এবং ল ক্লার্কস বন্ধুদের, সিনিয়রদের অনুরোধ, আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি না করে এখনই আসন সংগ্রহ করুন, কারণ মহামান্য জাস্টিস এসে গেলে প্রশাসনের যা ব্যস্ততা থাকে আমাদের অনেক অসুবিধে হতে পারে। চলে আসুন, আমরা এই মঞ্চ থেকেই সরাসরি লাইভ আমাদের লাইব্রেরির উদ্বোধন দেখব। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ভার্চুয়াল মোডের উদ্বোধন দেখব, অত্যাধুনিক ই লাইব্রেরির উদ্বোধন দেখব। সবাই চলে আসুন, আসন সংগ্রহ করুন। কোটপাড়া এবং আশেপাশের সাধারণ দর্শক মণ্ডলী যারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে চান, আসুন। এই মঞ্চে সবার বসার ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা সকলে মিলে একসাথে বসে এক ইতিহাসের সাক্ষী হব। পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের 125 বছর পূর্তি উৎসব, এই 125 বছর পূর্তি উৎসব স্মরণীয় করে রাখতে আমরা পেতে চলেছি এক অত্যাধুনিক ই লাইব্রেরি, যার উদ্বোধন করবেন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস শ্রী টি.এস. শিবজ্ঞানম। সশরীরে এই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি তথা আমাদের জেলার জাজ ইনচার্জ শ্রী বিভাস পট্টনায়ক। উপস্থিত থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা আমাদের সিভিল এবং ক্রিমিনাল উভয় বারেরই সম্মানিত সদস্য মাননীয় শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয়, আমাদের ঘরের ছেলে, আমাদের তমলুকের জাস্টিস, তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকবেন। সমস্ত আইনজীবী এবং মোহরিবাবুদের, ল ক্লার্কস বাবুদের অনুরোধ, আপনারা আসন সংগ্রহ করুন। আগত সমস্ত বর্ষিয়ান আইনজীবী এবং ল ক্লার্কসদের আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং প্রাপ্ত খবর অনুসারে আপনাদের জানিয়ে রাখি, জাস্টিসদের কনভয় মানিকতলা পেরিয়ে এসছেন। আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মহামান্য জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং মহামান্য জাস্টিস শ্রী টি.এস. শিবজ্ঞানম, জাস্টিস শুভেন্দু সামন্ত, তাদের আমরা আমাদের সশরীরে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাবো। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই ভার্চুয়াল মোডে উদ্বোধন হবে আমাদের ই লাইব্রেরি। উদ্বোধন করবেন স্বয়ং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস টি.এস. শিবজ্ঞানম। সমস্ত আইনজীবী, মোহরিবাবু, ল ক্লার্কস বাবুরা, সবাইকে অনুরোধ, আপনারা মঞ্চে চলে আসুন, আপনাদের আসন সংগ্রহ করুন। এই আসন থেকেই আমরা
আমাদের কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণকে, কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা আমাদের জেলার জাজ ইনচার্জ মাননীয় শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয়। আইনজীবী এবং ল ক্লার্কস বন্ধুদের তথা সাধারণ দর্শক মণ্ডলীকে অনুরোধ, আপনারা বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবেন না। আপনারা আমাদের এখানে আসন সংগ্রহ করুন। এখান থেকেই আমরা গোটা অনুষ্ঠানটি সরাসরি বড় টিভির পর্দায় দেখতে পাবো এবং এই অনুষ্ঠান মঞ্চেই উপস্থিত হবেন সশরীরে জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং জাস্টিস শ্রী শুভেন্দু সামন্ত। এই মঞ্চেই উপস্থিত থাকবেন আমাদের সিভিল এবং ক্রিমিনাল বারের উভয় বারেরই প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন হলদিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন কন্টাই বার অ্যাসোসিয়েশন, কন্টাই সিভিল এবং ক্রিমিনাল উভয় বার অ্যাসোসিয়েশনেরই প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মহাশয়। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন বার কাউন্সিল অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের 3 সম্মানিত সদস্য শ্রী মিহির ব্যানার্জি, শ্রী প্রসূনকান্তি দত্ত মহাশয় এবং প্রসূনকান্তি দাস মহাশয়। আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই বার কাউন্সিল অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের মহামান্য সদস্যগণকে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন মাননীয় বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং জাস্টিস শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয়। প্রথমে কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে গার্ড অফ অনার নেওয়ার পর তারা সরাসরি যাবেন আমাদের লাইব্রেরিতে, যেখানে আমাদের লাইব্রেরি উদ্বোধন করবেন স্বয়ং মাননীয় প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট জাস্টিস শ্রী টি.এস. শিবজ্ঞানম মহাশয়। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই আবার মূল মঞ্চে আমরা ফিরে আসব এবং মূল মঞ্চেই আমরা দেখব আমাদের 125 বর্ষপূর্তি উৎসবের শুভ সূচনা। সমস্ত দর্শক মণ্ডলী, উকিলবাবু এবং মোহরিবাবুদের অনুরোধ, আপনারা অযথা ওই জায়গাটায় ভিড় করবেন না। প্রশাসন ওখানে আপনাদেরকে দাঁড়াতে দেবে না। আপনারা সবাই আসন সংগ্রহ করুন। অযথা রাস্তায় ভিড় না করে মঞ্চে চলে আসুন, এখানে সবাই বসুন। এখান থেকে আমরা অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখতে পাবো। যারা এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, সবাই ভেতরে আসুন, ভেতরে চলে আসুন।
Hello. Check. Check. Hello. 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 Check. 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 Hello. Hello. Check. 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 Hello. 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 Today is a remarkable day in Hello. our Check. life. Check. Check. Our Hello. all the learned members are Hello. proud for the Hello. celebration of Hello. Check. 125th year of Check. Purbo Hello. Medinipur District Bar Association. Hello. PMDVA is a milestone establishment in Judicial Academy in all our West Bengal. It is the very oldest academy in Law and Judicial Department. It was established in 1898. Hello. আজ বড় আনন্দের দিন, বড় গর্বের দিন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের 125তম যে বর্ষ পালিত, সেই শুভ অনুষ্ঠান শুভ আরম্ভের পথে, শুরুর পথে। তাই সমস্ত
সম্মানীয় সদস্যগণ সহ মহামান্য যে সমস্ত বিচারক মণ্ডলী বিচারপতিগণ এসেছেন, আপনাদের সকলের চরণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি, ভালোবাসা শুভেচ্ছা নিবেদন করছি। Today is a remarkable day in our life. All the learned members are proud for the celebration of 125th year of Purba Medinipur District Bar Association. All are requested to come and sit for their proper decoration. This momentous ceremony will be observed soon. This glorious movement is the mark of power and progress in judicial procedures in the Purba Medinipur District Law and Audit Department. Let us all to keep up the glory of our bar, so we all are requested to take an oath today for the gradual development of our bar. Cooperation from all is highly welcomed from our learned members and other companion members too. সমস্ত সম্মানীয় আইনজীবী বন্ধুদের সদস্যদের আহ্বান করছি, আপনারা আপনাদের আসন অলঙ্কৃত করুন। আমাদের সম্মানীয় বিচারপতিগণ উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা করব। সম্মানীয় চন্দ্রকান্ত গুড়িয়া বাবু, আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে চলে আসুন। শ্রী চন্দ্রকান্ত গুড়িয়া মহাশয়, আপনি অতি সত্বর মঞ্চের কাছে চলে আসুন, আপনাকে এখনই দরকার। শ্রী সমীরণ অধিকারী মহাশয়, সমীরণ অধিকারী মহাশয়, আপনি এখনই মঞ্চের এখানে চলে আসুন, আপনাকে বিশেষ দরকার। আর কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা, মহামান্য বিচারপতিগণ পৌঁছে গেছেন আমাদের লাইব্রেরির প্রাঙ্গণে। আর কয়েকটি মুহূর্ত পরেই আমরা এই বড় স্ক্রিনে ভার্চুয়ালি দেখতে পাবো আমাদের লাইব্রেরির শুভ সূচনা, এবং তার কিছুক্ষণ পরেই মহামান্য বিচারপতিরা আমাদের এই মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবেন। আমরা আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনে স্বাগত জানাচ্ছি কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি তথা আমাদের জেলার মাননীয় জাজ ইনচার্জ জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক মহাশয়কে। আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় জাস্টিস শুভেন্দু সামন্ত মহাশয়কে। তাঁদের উপস্থিতিতে আমাদের 125 বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরির শুভ সূচনা করবেন স্বয়ং মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস টি.এস. শিবজ্ঞানম ভার্চুয়াল মোডে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন আইনজীবী শ্রী কল্লোল বসু মহাশয়।
আর কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা। আমরা বড় স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি মহামান্য বিচারপতিগণ গার্ড অফ অনার নেওয়ার পরে পৌঁছে গেছেন আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনে। আর কয়েকটি মুহূর্তের পরেই আমাদের লাইব্রেরির শুভ সূচনা করবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণ জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং জাস্টিস শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয় পৌঁছে যাবেন আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনে। আমরা এই বড় পর্দায় একসঙ্গে বসে সবাই দেখব আমাদের 125 বর্ষপূর্তি উৎসব এবং তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরির শুভ সূচনা, যার স্বহস্তে ভার্চুয়াল মোডে সূচনা করবেন স্বয়ং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় জাস্টিস টি.এস. শিবজ্ঞানম মহাশয়। এখনও যারা আসন সংগ্রহ করেননি, ঘুরছেন, এদিক ওদিক ঘুরছেন, মঞ্চের সামনে আপনাদের নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ুন। এখান থেকেই আমরা সমস্ত অনুষ্ঠান সরাসরি দেখতে পাবো এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই লাইব্রেরি উদ্বোধনের কিছুক্ষণ পরেই মহামান্য বিচারপতি মহোদয়গণ আমাদের এই সুসজ্জিত মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবেন। তাদের উৎসাহ বার্তা আমাদের দেবেন। পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন 125 বছরের ঐতিহ্যশালী গর্ব, আজ তার 125 বর্ষপূর্তি উৎসব যা পালন করা হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরির দ্বিতলে অত্যাধুনিক লাইব্রেরির শুভ সূচনার মাধ্যমে। সবাইকে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের আসন সংগ্রহ করুন। মাননীয় বিচারপতি মহোদয় জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক এবং জাস্টিস শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয় উভয়েই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রেস এবং মিডিয়ার বন্ধুদের আমাদের অনুরোধ, আপনারাও আপনাদের নির্দিষ্ট আসন সংগ্রহ করুন। বহু সম্মানিত কৃতি প্রবীণ আইনজীবীগণ যারা আমাদের পথপ্রদর্শক, তারা সামনে আসন সংগ্রহ করেছেন। বহু প্রবীণ ল ক্লার্কগণ আসন সংগ্রহ করেছেন। উভয়ে মিলে আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সম্মুখীন। পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের 125 বর্ষপূর্তি উৎসব। ওইখানে যারা কাজ করছেন পোস্ট অফিসের সামনে, কাজ বন্ধ রাখবেন, কাজ বন্ধ রাখুন। শ্রী সমীরণ অধিকারী মহাশয়, আপনি অতি সত্বর মঞ্চের পাশে আসুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার, আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন। সমীরণ অধিকারী মহাশয় মঞ্চের পাশে আসুন, আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন।
বাথরুমে গেছিলাম একটু বসে বল না বল আমি আছি আমি একটু বলি তবে তুই বল না না আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা, আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি তথা আমাদের জেলার জজ ইনচার্জ। আরে এটা আমাদের ইউনিটির মেলা। আর সবাই শুভ বিজয় একটু জোরে বলুন না। শুভ দীপাবলি। দেখুন, দেখতে দেখতে 125টা বছর আমরা কাটিয়ে এলাম। 1898 থেকে আমাদের পথ চলা শুরু। একটা সময় ছিল যখন এই যে পুণ্যভূমিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গা উত্তাল হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে। 29শে সেপ্টেম্বর 1942 তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। দীর্ঘ 4 মাসের বেশি স্বাধীন সরকার এই ভূমিতেই তার কার্য পরিচালন করছিল। সেই সময় বীর বিপ্লবীদের ডাকে আমাদের তদানীন্তন প্র্যাকটিসকারী আইনজীবীরা অনেকেই আইনের পেশা ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কারো কারো সিভিল জেল হয়েছিল। সেই সমস্ত ইতিহাস বুকে নিয়ে 125টা বছর আমাদের পথ চলা। এই সেই পুণ্যভূমি, যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। এই সেই পুণ্যভূমি, যেই পুণ্যভূমিতে আজও স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হয়। আমরা গর্বিত যে এই পুণ্যভূমিতে আমরা আজ সবাই সমবেত হতে পেরেছি। একটু সময়ের মধ্যেই আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, পৌরাণিক গাথা, এই সমস্ত কিছুর মেলবন্ধন নিয়ে তমলুক, তাম্রলিপ্ত, এই সমস্ত কিছুর এক বিরাট ইতিহাস। এবং আমার সামনে যারা বসে আছেন পণ্ডিত মানুষজন, এদের কাছ থেকে, এদের পায়ের কাছে বসেই সেই শিক্ষা কিছুটা নেবার চেষ্টা করেছি। তমলুক, তাম্রলিপ্ত, একটু অন্য কথায় যাই, সময় তো আছে, একটু সময়টা কাটাই সবাই মিলে। তমলুক, তাম্রলিপ্ত, আমরা অনেকেই জানি না এই তমলুককে বলা হয় আগামী দিনের বৃন্দাবন। জনান দিকে আছে এই যুগ শেষ হওয়ার পর এটাই হবে বৃন্দাবন, এখানেই কৃষ্ণ নাকি আবার জন্মগ্রহণ করবেন। আমরা এটাও অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই বা শুনতে পাই যে যখন কৃষ্ণ এই পুণ্যভূমিতে লীলা করছিলেন, তার রূপ দেখে স্বয়ং সূর্যদেব তাম্রের আকার ধারণ করেছিলেন, মানে তাম্র রূপী হয়েছিলেন। কাকু ঠিক বলছি তো? সেই থেকেই বোধহয় এই তাম্রলিপ্ত নাম। আবার কেউ বলেন তাম্রলিপ্তের সাথে তমাল বৃক্ষের কথা জড়িয়ে আছে। আবার কেউ বলেন তাম্রলিপ্ত বন্দরে তদানীন্তন সময়ে তামার রপ্তানি অনেক বেশি রকমের হতো। তামার রপ্তানি বেশি হওয়ার কারণে বা এই অঞ্চলে তামা বেশি পাওয়ার কারণে এখানের নাম তাম্রলিপ্ত। আবার কেউ বলেন তাম্রধ্বজ রাজার, ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজের নাম অনুসরণ করে তাম্রলিপ্ত। যাই হোক, সেই প্রাচীন ইতিহাস, সেই পুরাণের গাথা, সেই নিয়ে আমরা 125টা বছর গুটি গুটি পায় এগিয়ে এসে আজ সবাই মিলে এখানে সমাগত হয়েছি। তাম্রলিপ্ত বন্দর, একটা সময় আমরা ইতিহাসে পাই এখান থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের সম্রাট অশোকের পুত্র এবং কন্যা, তারা বোধি বৃক্ষের যে বীজ, সেই বীজ সিংহলে নিয়ে যেতেন। সেখানে সেই বীজ বপন করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করতেন তারা। সে কারণেই তমলুক থেকে, অর্থাৎ তদানীন্তন তাম্রলিপ্ত থেকে তদানীন্তন পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা শহর পর্যন্ত একটি পাথরের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এই
আমরা এটাও পাই শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন ঐতিহাসিকের রচনা থেকে যে এই তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত এসে শ্রীলঙ্কায় ওই বোধি বৃক্ষের যে বীজ, সেই বীজ নিয়ে যেতে সময় লেগেছিল 14 দিন। অর্থাৎ এই তমলুকে আসতে 7 দিন এবং তমলুক থেকে নদী পথে বা জলপথে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছতে লেগেছিল 7 দিন। এই সব মিলিয়ে 14 দিনের যাত্রা ছিল পাটনা থেকে, অর্থাৎ তদানীন্তন পাটলিপুত্র থেকে। এরকম অনেক জানা অজানা ইতিহাস আমরা পাই। 1860 সালে আমাদের একজন বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় গৌরমোহন বাবু প্রথম খনন কার্য চালিয়ে এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের কাছে। তখনকার সময় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ব্রিটিশের হাতে ছিল। তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ম্যাগাজিনে এই সমস্ত কথা প্রকাশ করেছিলেন তাম্রলিপ্ত নিয়ে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেদিকে খুব একটা তাদের ইন্টারেস্ট শো করেননি, অর্থাৎ অতটা তারা এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি। সেই জন্য দীর্ঘদিন এই তমলুকের ইতিহাস, তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, তমলুকের পুরানো কথা চাপা পড়ে যায়। আস্তে 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 গবেষণার মধ্যে আজ উঠে আসছে। সেই জন্য আবারও বলি, আমরা গর্বিত এই তমলুকের সন্তান হিসেবে, আমরা গর্বিত এই তাম্রলিপ্তির সন্তান হিসেবে। এবারে যাই একটু মহাভারতের কথায়। যাব? ভালো লাগছে আমার কথাগুলো? ভালো লাগছে? এবারে যাই একটু মহাভারতের কথায়। মহাভারত, আমরা যারা ব্যাসদেবের মহাভারত পড়েছি সেখানে হয়তো তাম্রলিপ্ত পাইনি, কিন্তু ব্যাসদেবের 5 জন শিষ্য ছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন জৈমিনী। কাকু ঠিক বলছি? জৈমিনী মহাভারতে আমরা পাই যখন যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, এই অশ্বমেধ যজ্ঞে যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে একটা ঘোড়াকে সুসজ্জিত করে ছেড়ে দেওয়া হতো। সেই ঘোড়া যেই যেই অঞ্চল দিয়ে যাবে সেই রাজার দখলে যাবে সেই অঞ্চল। সেরকম করেই অশ্বমেধের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই অশ্বমেধের ঘোড়া অনেক দিক বিদিক ঘুরতে 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 তদানীন্তন তাম্রলিপ্তে এসে পৌঁছয়। তাম্রলিপ্তের তদানীন্তন রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্বের গতি রোধ করেন, অশ্বটিকে আটক করেন। এরপরে যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনী এবং তাদের যিনি মূল নায়ক অর্জুনের সাথে রাজা তাম্রধ্বজের যুদ্ধ হয়। একটা সময় শ্রীকৃষ্ণ দেখেন যে দুজনেই তার ভক্ত, ঠিক যেমনি অর্জুনও তার ভক্ত, ঠিক তেমনি ভাবে রাজা তাম্রধ্বজও তার ভক্ত। এই অবস্থায় কোন ভক্তকে তিনি সামলাবেন এই একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি হাজির হন রাজা তাম্রধ্বজের কাছে। রাজা তাম্রধ্বজ এবং অর্জুনের সেই যুগল মূর্তি দর্শন করে রাজা তাম্রধ্বজ নিজেকে প্রতিহত করেন এবং অশ্বমেধের ঘোড়া ছেড়ে দেন। তবুও তার একটা শর্ত ছিল, সেই শর্ত হলো যে প্রত্যেক দিন যেন এই যুগল মূর্তির তিনি দর্শন পান, অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং অর্জুনের। সেই থেকে আমরা জানি এই তমলুকের বুকেই একমাত্র সারা ভারতবর্ষে একটি মন্দির আছে, জিষ্ণু হরি মন্দির, অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মন্দির। আমাদের খুব হাতের সামনেই সেই মন্দিরটি। এই জিষ্ণু হরি মন্দিরে একমাত্র ভারতবর্ষে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের যুগল মূর্তি আছে। আরেকটা জিনিসও আমরা খুব লক্ষ্য করি, হিন্দুদের কোনো মন্দির পশ্চিমাভিমুখী হয় না, কিন্তু যেহেতু রাজার অভিপ্রায় তিনি দর্শন করবেন প্রত্যেক দিন সকালে, সে কারণেই মন্দিরটি
পশ্চিমাভিমুখে। ঠিক যেমন আমরা তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 51 পীঠের এক পীঠ মা বর্গভীমার মন্দিরকেও দেখি পশ্চিমাভিমুখে। এই হলো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে একটু সময় আপনাদের সাথে কাটানোর চেষ্টা করলাম। কিছুটা তুলে ধরলাম তমলুক তথা তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, পুরাণ গাথা। একটু ধৈর্য ধরুন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ঈপ্সিত অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। ততক্ষণ তনুময়, তুমি শুরু করো। হ্যালো। অসাধারণ ব্যাখ্যা করলেন আমাদের সম্মানীয় আইনজীবী শ্রী সমীরণ অধিকারী মহাশয়। তমলুক এবং তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আর 125 বর্ষপূর্তি উৎসব। হ্যালো, হ্যালো, তনুময় কোথায়? বলুন। দেখতে পাচ্ছি না। তনুময়, আমি যখন মাইক্রোফোনটা ঠিক ছাড়ছিলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় কাকু বসে আছেন, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মময় নন্দ মহাশয়। উনি একটা কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে এটা তো তুমি বললে না। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি আসলে খুব ছোট্ট করে বলতে চাইছিলাম, অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তবু যেটা না বললেই নয় সেটা হলো আমাদের খুব সামনেই আছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির। যে মন্দির সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পারি, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলের পথে পুরীর সমুদ্রের ওই নীল জলে তিনি যখন বিলীন হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি এই পথ দিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং সেই যাত্রা পথে তিনি এসে পৌঁছেন তমলুকের এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে। তার চরণ পাদ স্পর্শে ধন্য হয় তমলুক। এরপর তনুময়। হ্যালো। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সম্মানীয় বিচারপতি মহোদয়গণ, জাস্টিস বিভাস পট্টনায়ক মহাশয় এবং জাস্টিস শুভেন্দু সামন্ত মহাশয় অগ্রসর হয়েছেন আমাদের বারের পথে। আর কয়েকটি মুহূর্ত পরেই আমরা এই বড় পর্দায় দেখব কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জাস্টিস টি.এস. শিবজ্ঞানম ভার্চুয়াল মোডে উদ্বোধন করবেন আমাদের অত্যাধুনিক লাইব্রেরি। সেই মুহূর্তে সাক্ষী হতে চলেছি আমরা। আলোর দায়িত্বে যারা আছেন, অনুরোধ আপনারা আলোগুলো জ্বালিয়ে দিন। আলোর দায়িত্বে যারা আছেন দয়া করে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিন, মঞ্চের নিচের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিন, সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দিন। আলোর দায়িত্বে যারা আছেন আপনাদের অনুরোধ আলোগুলো জ্বালিয়ে দিন।
আমাদের আইনজীবী এবং ল ক্লার্কস বন্ধুরা অনেকে দেখছে এখনও বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছেন। আপনাদের অনুরোধ, আপনারা আসন সংগ্রহ করুন। কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা। আমাদের ঐতিহাসিক বার অ্যাসোসিয়েশন ভবনে পদার্পণ করেছেন দুই সম্মানীয় বিচারপতি মহোদয়, জাস্টিস শ্রী বিভাস পট্টনায়ক মহাশয় এবং জাস্টিস শ্রী শুভেন্দু সামন্ত মহাশয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে আমরা ক্যামেরাতে দেখতেও পাচ্ছি ই লাইব্রেরির সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দুই সম্মানীয় বিচারপতি মহোদয়। এরপরে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন আইনজীবী কল্লোল বসু মহাশয়। কিছুক্ষণ আগেই আমাদের প্রখ্যাত আইনজীবী সমীরণ অধিকারী বাবু ব্যাখ্যা করছিলেন তমলুকের ইতিহাস, তমলুকের ঐতিহ্য, তমলুকের গর্ব। তার কথার রেশ ধরেই আমরা বলি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক যুগ সন্ধিক্ষণে। বড় পর্দায় আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই সম্মানীয় বিচারপতি আমাদের ই লাইব্রেরি রুমে প্রবেশ করেছেন। কয়েকটি মুহূর্ত পরেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে আমাদের এই ই লাইব্রেরি উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট অনারেবল জাস্টিস টি.এস. শিবজ্ঞানম মহাশয়।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ই লাইব্রেরি শুভ উদ্বোধন করবেন অনারেবল জাস্টিস টি.এস. শিবাঙ্গানাম। এই ই লাইব্রেরি সম্পর্কে দু একটা তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি। আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসের মধ্যে যে ম্যাগাজিনগুলো বিশেষ করে প্রয়োজন হয় একটু নিজেদের আপডেট রাখার জন্য, সেরকম 148টি ম্যাগাজিন আপনারা এখানে পাবেন এবং আইনজীবী বন্ধুরা আপডেট থাকতে পারবেন। এছাড়াও যে কোনো সেন্ট্রাল ল বা আমাদের স্টেটের যে অ্যামেন্ডেড লগুলো আছে সেগুলোও আপনারা এই ই লাইব্রেরিতে পাবেন। শুধু তাই নয়, আপনারা প্রয়োজনে প্রিন্ট আউটও নিতে পারবেন, তারও সুবিধে থাকছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনারেবল চিফ জাস্টিস অফ ক্যালকাটা হাইকোর্ট শ্রী টি.এস. শিবাঙ্গানাম এই ই লাইব্রেরির উদ্বোধন করবেন। না, প্রথমে তোমরা উদ্বোধনটা করবে, ওটা মানে ওইটা উন্মোচনটা হবে, মেমোরিয়াল প্লাগ যেটা আছে করার পরে তোমরা এখানে ঢুকবে। তারপরে আমি চিফ জাস্টিস ফার্স্ট অনুমতি নেব, তারপরে আমি বলে দিচ্ছি। Good afternoon, Mr. Kanal Bose. I think the video, are you able to hear me? Hello. Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. On this auspicious first bicentennial years of celebration of our Purbo Medinipur District Bar Association, we convey our No, it's not.
Sir, now your video is very clear. But My lord, may I start, my lord? My lord, Uh, the Honorable Justice, I'm seeking my lord's kind leave to commence this Yes. program, my lord. Extremely yes, please. on these auspicious quasi-centennial years of celebration of our Purbo Medinipur District Bar Association, we convey our sincere and heartfelt greetings and gratitude to Dr. Justice T.S. Sivangam, the Honorable Chief Justice of the Honorable High Court at Calcutta, which is an august institution of antiquity. My Lord Chief Justice had kindly consented to grace this occasion. At first, may I seek my Lord's kind leave to allow and permit my Lord, the Honorable Justice Shubhendu Samanto, the Honorable Judge of the Honorable High Court at Calcutta, and the Honorable Justice Vibhash Patnaik to unveil the memorial plaque of the e-library of this Bar Association. I'm seeking my Lord's kind leave. Kindly allow the two honorable judges. My Lord's Chief Justice is on virtual mode. Yeah, yes, please. I am requesting my Lord Justice Shubhendu Samanto and my Lord Justice Vibhash Patnaik to unveil the memorial plaque of this e-library, which is on the first floor. The technicians are requested to share this video to my Lord Honorable Chief Justice because this is not functioning. This e-library is a glorious attempt on the part of the Bar Association permitted to unveil this memorial plaque. This is one of the glorious attempts made by the Bar Association because it gives a meaningful assistance to the member of the bar because it is a part of access to justice, and this particular e-library contains 148 numbers of legal journal and the other central and state statutes. Now I will request with humility the Honorable Justice Shubhendu Samanto and the Honorable Justice Vibhash Patnaik to light the lamp. My Lord Justice Shubhendu Samanto and my Lord Justice Vibhash Patnaik we convey our sincere Yes, Mr. Ajay. we convey our sincere gratitude to my Lord Justice Samanto and my Lord Justice Patnaik for being present here. I would request if the yes. হয়ে গেছে হয়ে গেছে yes. Now the second phase of the first ceremony, that is the entering the room, and I would request with humility my Lord Justice Samanto and my Lord Justice Patnaik to cut this ribbon and
Bachchan. Yes. Yes. We're deeply obliged. Yes, now my video audio. My lord, This is my chamber in my residence. yes. My lord, may I start the second phase? May I commence the second phase, my lord? I seek Uh, my lord. I, yes, Mr. Bose, please. I'm deeply obliged, my lord. Tumluk, a small town on the banks of river Rupnarayan, is at present headquarters of the newly formed district of East Mednapur in West Bengal. Before independence and before the partition of the old Mednapur district, it was only the headquarters of a subdivision of the same name. History of Tumluk or Tamrolipto can be traced back to prehistoric times. Excavation and exploration has established this area, and it has a prehistoric level which has the distinctive traits of a civilization of a Neolithic and Chalcolithic affiliation. In the age of great epics, the king of Tamralipta kingdom had been powerful and reputed enough to be invited to the Samabhara Sabha of Draupadi and Rajashya Yagya of the great Pandava king Yudhishthira. From Heaven Sang's account, it appears that King Ashoka had erected a stupa at Tamralipto, and under royal patronage, the port city had become a place for pilgrimage and study of Buddhist classics and scriptures, attracting monks and scholars from far off lands. Ptolemy, the famous Greek geographer in the 2nd century, in his account of the world, mentions Chamalites as a great seaport situated on the banks of river Ganga. Fayahan, a Chinese traveler, came to India during the reign of Chandragupta, Vikramaditya, and stayed here for some years. He came to Tamralipto sometime between 405 to 411 AD, and he lived here for 2 years, copying Buddhist scriptures and drawing portraits of Buddhist gods and goddesses. He saw the port city situated on the seashore. The revolt of Malangi laborers also deserves special mention. The Malangis were poor laborers engaged in manufacture of salt from seawater in the low-lying areas of Tamluk and Kontaisip division. They were very poorly paid and were subjected to different sorts of ill treatment. Their condition became worse, and still then, when the British took over the trade and continued with their obsession, they showed a historic revolt against the British imperialists. Now, I would request, because I would request the Honorable Chief Justice to deliver his welcoming speech. Before my Lord Chief Justice starts his speech, I would like to say some words about my Lord Chief Justice and our experience of the Calcutta High Court at Bar. His Lordship's cerebral alacrity and the wisdom has been immensely helped the bar, and it is needless to mention that His Lordship has proved that the statement of a great philosopher which says that sobriety, thy name is judge, His Lordship has proved at every steps of His Lordship's judicial function. I have no hesitation to say that His Lordship, the Honorable Chief Justice, has shown the people of Bengal that the impartiality of judiciary is an asset that belongs to the nation, and His Lordship, far like in impartiality, is an inspiration to live by. Now, may I humbly request the Honorable Chief Justice to commence his inaugural speech on this auspicious quasi-centennial years of celebration of Purbo Mednapur District Bar Association. Yes, thank you. Honorable Justice Bivas Patanaik, the Honorable Judge in Charge, Purbo Mednipur District Judgeship, Honorable Justice Subhendu Samanta, who has practiced in the very court and can be called as a son of the soil,
Mr. Kalol Basu, learned senior advocate, High Court at Calcutta, who has been comparing this program with his usual eloquence. Mr. Priyapatra Datta, learned district and session judge, Purva Midnipur, and all the learned judges of the district judgeship, the officers and staff of the judgeship, members of the registry of the High Court at Calcutta who are present here, the Registrar Inspection, Mr. Raju Mukherjee, and all other registrars who have joined this program virtually. Sri Mihir Banerjee, Sri Parasun Datta, and Sri Parasun Kanti Das, members of the Bar Council of West Bengal. Sri Shankar Kumar Karak, President, and Sri Bidharpata Ray, Secretary, Purva Medinipur District Bar Association, and other learned members of the Bar Association. Sri Anup Patanaik, President, and Sri Santimoy Jana, Secretary, District Civil Court Bar Association, Tamluk, and the other learned members of the said association. Sri Pitishit De, President, and Sri Bimal Maji, Secretary, Haldia Bar Association, and other learned members of the said association. Sri Bera, President, and Sri Subhadeep Bera, Kontai Civil Bar Association, and other learned members of the said association. Sri Asist Barna Meiti, President, and Sri Sadhana Das, Kontai Criminal Bar Association, and the learned members of the said Bar Association. Members of the IT, Electrical, and Civil Department attached to the judgeship, without whose support this program would have been impossible. All other officers, staff of the district judgeship, members of the print and media, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. At the very outset, I tender my sincere apology for not being able to be physically present to be part of this wonderful function to celebrate 125 years of a bar association. When the learned office bearers of your association met me, I had made a small disclaimer that I may have to travel to Chennai. That's where that's my hometown, because of my father's health condition. In fact, I had booked a flight today late in the night so that I can finish the program and catch the flight and come early tomorrow morning at about 2 a.m. But unfortunately, the emergent situation had compelled me to catch the 11:30 flight. So once again, I tender my apology. I'm very sorry, Honorable Justice Vivas Patanaik and Honorable Justice Subendu Samanta and all the learned members of the board. I know that you have made such elaborate arrangements, and it is one of a very great event, which I am at a loss. I am the loser in this process. Nonetheless, it is my desire to convey my best wishes to each one of you who are part of the Bar Association and who are supporting the district judgeship for having conceived this idea to celebrate 125 years of the Bar Association. I did not know much about the history of Midnapur, but I have been informed that the Midnapur District Bar Association was established in the year 1898, and after different change of names, presently it is been given the present name. And the old building where the court has been established was constructed in the year 1848. And it was called as the Chowki Court during the British regime. The office of the District Bar Association is in the heart of the city of Tamluk, one of the trade cities of ancient India. Tamluk is the district headquarters of Purva Medinipur district of West Bengal. The present town is located on the banks of Rupnarayan River, close to the Bay of Bengal. Sri Kalol Basu had given an elaborate history about the picturesque location where this court complex is situated.
Apart from that, there are very many natural resources in the area, and as there is a big river as well as the sea, and archaeological remains show that continuous settlement for about 3 centuries BC, and it was a seaport. However, now I am told it is buried under the river silt. And in the Mahabharata and several other epics, while describing the names of the holiest rivers and kingdoms of India, Sanjay took the name of Tamraputta, also known as Bivas, and Madhya Desh. According to Jain sources, the river was the capital of the kingdom of Vanga and was long known as a port. Tamluk, the present Tamluk, has contributed immensely in the ancient and medieval modern India. It is a holy place. It is one of the 51 Shaktipeeth where the temple is situated. Chaitanya Mahaprabhu visited this place, and Mahaprabhu temple is situated just beside the Bar Association office. All this information gives me a feeling that it is a very holy city, and the people who are there the learned advocates there in the judgeship to work are really blessed. The municipality is the third ancient municipality in West Bengal, which was established in the year 1864. And there was an independent parallel government in the area of Tamluk and Kontai, which was established during December 1942, even before India got their independence. It has its own police station, military departments, revenue collection system, and all this functioned efficiently till August 1944, and it was discontinued at the request of the father of the nation, Mahatma Gandhi. There are several leaders who hail from this district who have strived for the independent India. Thus, history tells us that Tamluk has contributed very richly towards the freedom movement. And several people, Matagini Harza was the revolutionary freedom fighter and follower of Mahatma Gandhi, and she was popularly called as Lady Gandhi or Gandhi Buri in Bengali scripts. There are so many instances which I think the learned seniors of the Tamluk Bar should share their experience in the 125 years celebration, so that the juniors who have entered the profession recently will know about the rich heritage, because the practice of law is always governed by precedents. We are governed by precedents, and we are very proud about our ancient heritage. So each member of the bar, however junior or however young he may be, should know the rich heritage and history of the place where they are practicing. I say so because once you appreciate the place where you are practicing, it is not a holy place alone. It is a place where there was a government run till the year 1944, and it has produced very many stalwarts who have contributed for the freedom struggle. So each member of the bar should be very proud and privileged to be practicing in the courts of the Purva Medinipur or the unified Medinipur district. And I can keep on saying so many things about the history, which a lot of the seniors who are present here will know better than me, because it is only 3 years plus I'm in Kolkata. Why do we celebrate this 125 years? We can always say centenary celebration will be there, bicentennial celebration can be there. But 125 is a very, very important day, important milestone for any institution. For an institution to survive for 125 years, unless and until it is held by people
who are responsible towards the society, no institution can survive for 125 years. I was appointed as a judge of the Madras High Court, which is also one among the 3 chartered high courts, which started functioning 2 days after the Calcutta High Court started. Calcutta High Court is the oldest high court in the country, followed by Madras High Court, and then by the Bombay High Court. So still all these 3 courts retain the name. Though Calcutta became Kolkata, still it is called Calcutta High Court. Though Madras became Chennai, it is still called Madras High Court. Though Bombay became Mumbai, it is still called Bombay High Court. Because every attempt was made to change the name, which was resisted by the learned seniors who were practicing, saying that this heritage and culture needs to be preserved. So therefore, this 125-year celebration is in fact a landmark for any institution which has survived the test of time. It has brought several persons of distinction, both in the bench and the bar. So, therefore, it is a sort of thanksgiving to the institution. That is my understanding. It is sort of a thanksgiving to the institution, saying that for 125 years, you have upheld the rule of law. You have developed so many professionals. You have given so much of opportunity to the learned advocates. So much of litigants had been granted immense relief. Of course, there will be one set of litigants who did not get relief. Probably they would have approached the appellate court. Nonetheless, the institution has survived. So I always consider the institution as a mother. If you respect your mother, you respect your mother, you love your mother, something will flow into you in abundance. Assuming you don't respect your mother or you don't love your mother, the mother will never hate the child. Mother will continue to nurture the child, however bad or the child may behave or it is ill-treated. But here is one institution which gives us respect, which gives us recognition in the society, which gives us the bread and butter, which supports our family. So therefore, you should be overzealous in protecting the institution. My seniors taught me so. When I was a judge of the Madras High Court, Honorable Justice Indira Banerjee was my Chief Justice before she was elevated to the Honorable Supreme Court. The Madras High Court building is a heritage building, and we celebrated 125 years of that building. I mooted out the idea as a chairman of the building committee and the heritage committee, saying to Her Ladyship that we have to remember and give this wonderful red building, this lady, her due respect. So we devised that program. We had 3,500 guests, and the Honorable Chief Justice of India was present. So what did we do before the function? We planned it about 1 year before. We said, how do you first respect this grand old lady who's 125 years old? She's withstood the test of time. That building, the Madras High Court building, was constructed 125 years back at that date to house only 8 High Court judges. Believe it, only 8 High Court judges. And the Court of Small Causes were located in 2 court halls. So totally it was designed, such a huge building, designed to accommodate only 10 courts. Now the sanction strength of the Madras High Court is 72. Though there is an annex building, as many as 35 to 40 courts are still functioning in the main building. So the mother has been so kind to all of us. So many litigants come every day. The building has withstood the time. Similarly, your association has completed 125 years. Just look back. Some of you may be 3rd generation lawyers practicing in the judgeship. Your father, your grandfather, your uncles, everybody would have been practicing.
Lot of people, members of the bar, would have sat for the examination and become judges of the district judgeship. So therefore, when your learned office bearers, president, secretary, they met me twice. So I said, it is not a today, one day event. This is not 14th November, it's a very, very important date. Children's Day is celebrated throughout the country. And you should not stop with 14th November. It should be a year-long celebration because it is your 125th year. I gave some suggestions, and I was informed that the office bearers and all of you have planned several programs during this 125 years. Now the practice before the civil courts and the criminal courts has undergone a sea change. That your learned seniors who are sitting there in the audience will agree with me because of new legislation. Now, because of the advent of technology, I am sitting about 1,600 kilometers away from you and I am able to address you. Probably because of the pandemic, we learned this lesson and we adopted to this sort of virtual hearing, video conferencing facilities, etc. So this has, allowed justice to reach the doorstep. After I became the acting Chief Justice, even before that, when my former Chief Justice made me the chairman of the Computer Committee of the High Court at Calcutta, I requested Chief that let us start live streaming, because Calcutta High Court was a pioneer for live streaming during COVID. He agreed. Then he said, we cannot compel judges. I said, well, let us not compel. We will request for their concurrence or consent. Couple of them agreed and we started testing the process. Then the Honorable Chief Justice demitted office on his superannuation, and I was made as the acting Chief Justice. Once again, I sort of went on a door-to-door campaign, not literally door-to-door, by calling up judges, requesting them in writing that to ensure transparency and to enable lawyers from the district judgeship to appear in the High Court. Because if assuming there is a civil revision, you have drafted the plaint, you have drafted the written statement, you have argued the matter, some order has been passed, order some rule, some application order has been passed. You have now engaged a lawyer in the High Court who is now presenting his case. Suppose you log in during the course of hearing and some little important factual detail has been missed out. You can immediately prompt. Similarly, your client can log in. So my appeal to all the honorable judges worked wonders. Now all courts in the High Court of Calcutta, our proceedings are live streamed, except where matrimonial matters are there, POCSO matters, guardianship or some other things, or where both sides say that, sir, please don't do the live streaming because of confidentiality, etc. So, I want the members of your judgeship, your bar associations, there are 4 or 5 associations, to be unified in this. First of all, how do you give back to your mother? Keep the building clean. Keep the premises clean. No encroachments anywhere, because it is the place you work. I often say in the High Court, Mr. Kalwal Basu will agree with me, you might have passed out of the law school, secured a LLB degree, LLM degree, and somebody may have also finished their PhD, but you need courts to practice law. So therefore, the saying that bar and bench are 2 sides of the coin has got those words are pregnant with meaning. So the support of the members of the bar is in my opinion, there can be no compromise on that. Any issue, any problem can always be sorted out by discussion. So therefore, I request each member of the bar, please utilize this 125th year
to enrich not only yourself, but also try to give back something to the society. There are a lot of avenues. The learned district and session judges here, the additional district judges, the chief judicial magistrate, additional chief judicial, ACJMs, the civil judges, junior division, senior division, everybody is there. There are multiple programs. Like there are mediation trainings are there. You request your honorable zonal district judge, he will speak to the zonal judge. We can organize programs for you. So therefore, and also volunteer for Lok Adalat. Because the initial mindset was, if suppose you participate in the Lok Adalat, the advocate will have a financial loss. No. I was a panel member of the Lok Adalat much prior to my elevation. I got elevated as a judge in the year 2009. Before that, every Saturday, every week, I will sit for the Lok Adalat. And you won't believe it, the advocates who are able to settle matters for the client, he will come and say, we will provide lunch to everybody in the High Court, including the litigants who come there. Then he will say, sir, this client last month Lok Adalat, I settled the matter. He has brought 3 more clients. I convinced him to refer the matter to Lok Adalat. He was not inclined. The matter got settled. So therefore, you please cooperate with the system. Whatever difficulties you may face, please approach your district judge with an open mind. Then if the learned district judge feels that the matter has to be escalated and taken to the notice of the zonal judge, he will contact the zonal judge. If your honorable zonal judge feels that matter has to still be escalated, they will come to me. I am here. My doors are always open. You ask anybody. Of course, Mr. Kallol Bose said something that's too much of exaggeration on his part. So we'll keep it at that. Otherwise, I am approachable. Genuine grievances. There is no issue I have completed more than 15 years of judicial career. I enrolled in the year 1985. I got elevated in the year 2009. So I have also been part of the bar. I've been part of all the movements which were part of the court system. I was the secretary of the Bar Association. First, I started as a committee member. 2 terms I was a committee member. Then I became the librarian. Then I became the treasurer of the Madras Bar Association. And then the secretary, I got elevated. So I know the difficulties of the bar. So therefore, my only request to all of you is celebrate this 125th year. That celebration should be an eye-opener to all the district bar associations in the state of West Bengal. They should all say, we should emulate the Midnapur Bar Association, Purva Medinipur Bar Association, which has done so much of work in this 125 years. So the High Court is here to assist you. Anything, in fact, while talking to the learned president and secretary and office bearers, I have given some suggestions which came to my mind. You can work on those suggestions. You can take appointment from your zonal judge. But before you take an appointment with zonal judge, you should go through your district judge. He is your local guardian and your zonal judge is your guardian in the High Court. So therefore, please respect the hierarchy. And one word to the junior members. Now, as I said, the type of practice has changed. So many new laws have come into place. It is no longer suits for injunction, declaration of title, recovery of possession, or partition. Complicated litigation. So therefore, the juniors need to equip themselves. Wherever there is a chance, you try to read the journals. You don't skip over judgments. Suppose there is a decision on under the Companies Act. Then you may feel, no, I am here in the district court, why I should read the decision under the Companies Act? There will be a decision under the Income Tax Act. Then they say, no, I am only paying income tax, I am filing my return. I need not go through the income tax. But let me tell you, the best judgments under any succession law were delivered in judgments in cases arising under the Income Tax Act. You please scan, you ask your seniors, scan the judgments
from 1955-56 onwards, succession, any act, Indian Succession Act or any succession, the best judgments have come from Income Tax Act. So whenever time permits, you equip yourself. Be righteous in your career. And one more thing for the junior lawyers is, an advocate is an advocate 24/7. It is very important how you carry yourself inside court and outside court. I'll wind up by just quoting one incident. There is a permanent bench of the Madras High Court at Madurai. I don't know how many of you have gone to the famous city of Madurai. It is a temple city. There are 18, it's a permanent bench. A beautiful green bench. It has got a wonderful water body inside, where there's boating facility is also there. There are so many wild animals in the campus. I went to the Bar Association. They frequently have lot of lectures. There are 3 associations, one Women Lawyer Association and 2 other associations. They have a lot of lectures. Then I was advising the junior members to participate in the civil judges junior division examination. Gave some tips, and I said that you are a lawyer, your conduct inside court and outside court is very, very important. More important is outside court, because the client is outside the court before he comes to the court. Then one boy put up his hand, youngster, who was hardly 1.5 years in the profession. Then he said, with your permission, can I narrate one true story? Yes, please come. This boy his father was running a small petty shop, selling some kirana items. And they owned a little extent of land. With that, he educated his son. This fellow became a lawyer, enrolled, and he was in the junior's office. So every day he used to board the bus. He was dressed in a white shirt and black trousers. So when he boards the bus, he will always smile at the conductor, and the conductor will immediately know where he will get down. Then one day the conductor asked him that, are you a student of a catering college? There was one catering college which is very famous, and their uniform was white shirt and black trousers. Then he said, no, I have finished my law. I'm practicing under that senior. Nothing happened. One week passed, 2 weeks passed. And one day when the bus was little empty, the conductor started a conversation. Where are you practicing, etc.? Who's your senior? Then he said, my brother-in-law has got a problem. That ancestral property, somebody is trying to grab the property. Can you help? Then the boy said, no, I'm hardly completed. By then you had completed only less than 1 year of practice. He said, I've hardly completed 1 year, but I can take your brother-in-law to my senior who will advise him properly. So within that happened, the brother-in-law came, he took him to the senior, they filed a case in the district court, and he got some good orders for him. So imagine, because this boy who comes from not a very affluent family, he carried himself in such a manner, outside court, the conductor of the bus, on observing him, he doesn't know anything about this boy, who is his father, where he studied, nothing. Just observing the boy, how he carried himself outside court, he got the first brief, hardly 1 year in the profession. So therefore, the respect, my senior always used to say, he is now 88 years old, carry yourself well. If you have a beard, you trim your beard properly. You want to grow your hair long, grow it, but be groomed. It is not to look very pretty or not to look very handsome. No, it is the respect you show to the profession. It is the respect you show to the band, the coat and gown, which is a honor, which nobody else can confer upon you. You have earned this. You have qualified yourself as a lawyer. You enrolled in the Bar Council, and you have, every lawyer has a duty to the society. That is why it is called a noble profession. That is why it is called a learned profession. Why do judges, when even dictate orders, they say the learned counsel? So, therefore,
Please respect the profession, do well. I am very, very confident that all the bar associations will unite together and celebrate this grand year, 125 year, in a befitting manner, which will be emulated by all the district bar associations in the entire state of West Bengal. With this, I conclude and I thank the learned district judge, Mr. Datta, for this opportunity, and more particularly, Honorable Justice Bivas Patanayak, who has sat with me in the division bench on several important matters, and Justice Subhendu Samanta. They are all promising young judges who will be the future judges, because I will retire next year. So I will not be there after September 2025. I will not be with you. But before that, definitely I will come to your district. And once again, I convey my sincere apology for not being able to be personally present because of certain medical emergency for which I had to come down here for somebody in the family. Therefore, I couldn't avoid this travel. So I thank each one of you for this wonderful opportunity. Please make use of the e-library which has been uh, inaugurated today. Now, see, I'm sitting in my residential chamber. In fact, after I became a judge, I gave up all my books, including the case files, to all my juniors. So little I have got, so that at least for a photograph's sake, I should have some books. It's not maintained properly, but now everything is available at the touch of the button. And please go through now. This neutral citation has come. We are also doing in Calcutta High Court. Supreme Court also neutral citation has come. You need not pay very huge sums of money to subscribe to journals. This neutral citation is free, accessible. And now you can also appear before Supreme Court, because there also video conferencing facility is available. So please do some out of box thinking. Celebrate the that is, you have lectures, you have some charitable camps, you have dramas. No? So you combine everything so that you make this 125 year memorable. So thank you very much, and I convey my best wishes to all of you. And of course, Shubho Vijaya, Happy Diwali, belated greetings. Namaskar. Am I audible, my lord?
Sir, Justice Patanaik is not audible. My lord, am I audible? Yes, sir. Now you are audible. Your lordship, visual of the entire library which has been written by your lordship listed. Just have a look to the library. Hello. My Lord, the Honorable Chief Justice, at the cost of tiring repetition, we again convey our heartiest congratulations, and not only that, our sincere gratitude to your Lordship, my Lord. And your Lordship has taught us many a times, and we have many a times we have discussed amongst ourselves that Chennai has taught us how to be modern with tradition, wealth with humility, and knowledge with humbleness. Your Lordship has always been making a bridge between human rights and suffering, and that is why your Lordship, how your Lordship has understood the meaning of the constitutional ethos and constitutional morality. It may have been an exaggeration to my lords, but my respect and regards knows no bound, my lord, while addressing your lordship, for the simple reason, my lord, while being with the pro-people and pro-workman, my lord, your lordship has taught us many a times that how to live with the principle, and the judge should not buy a popularity at the cost of a public exchequer. Even a judge could be a pro-human and pro-people. His highest obligation to the constitution of this country, and your lordship has discharged your lordship's duties all the times, my lord, with truthfulness, and your lordship is fearless in its true terms. Article 50 of the Constitution has taught us that the separation of three corridors is a constitutional promise, but your lordship knows how to act as a truly independent judge. Because independence of judiciary may not be synonymous with a fearless and truthful independent judge. But your lordship's life is a message to us. I again bow down to my lord's presence and my lord's valuable teachings, my lord, and I and the Bar Association, my lord, convey our sincere gratitude, my lord, to your lordships for being present with us on this auspicious occasion, my lord. I'm extremely grateful, my lord. Now, our next session will be carried on the next. It is concluded, and I'm seeking my lord's kind leave to conclude the first phase of this session, my lord.
Yes. My lord, I'm extremely grateful, my lord. My lord has granted leave, my lord, to conclude this session, the first one. Yes, yes. Yes. Okay. I'm extremely grateful, my lord. All right. Can I leave, sir? Yes, my lord. Okay. With the leave. Thank you very much. Thank you, President and members of the bar for this Yes. opportunity. Thank you very much. Yes, my lord. My lord, Thank we are wishing your lordship's parents, my lord, speedy recovery, my lord. Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you.